Welcome to the world of flowers. So in this session, we are looking at the further part of morphology of the flowering plants. Right. So earlier, there was a debate on the concept where it was called as a chalk versus technology. So today we are going to do that experiment with the help of the chalk. As we say, chalk versus technology. Which one is best? Whether the chalk is best or the technology is best. Technology is as we are using it now, presently, for the online classes. Okay, for the PPT presentations. Okay, for the display of the pictures. Okay, for all these things we are using the technology. So chalk is nothing but using up of the board. Right, so that's why chalk versus technology. So both are needed because both will help you a lot to increase the memory also, to increase the knowledge also, and to see what is happening throughout the world. So that's why chalk teaching as well as a technological part. So both are equally important. So we have to use the chalk and technology. Chalk means the teaching methodology. Technology is the visual thing. Okay. So let's continue with our experiment of the flowering plants. The next part of the flowering plant, we are looking at a concept which is called as aestivation. So let's go to the heading. What is aestivation? So we come across aestivation. Now aestivation is a term where we are going to use it in the plants, especially in a flower. So aestivation is nothing but it is the mode of arrangement of sepals or petals in the floral bud. So how the sepals and petals are arranged. Arrangement sepals ಮತ್ತು petals ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಾವ ಆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು types of aestivation ಅಂತನೂ ಬರ್ತೀವಿ. In those types we are going to study different types, mainly 4 different types: valvate aestivation, twisted, imbricate, vexillary aestivation. So let's look at the definition of the aestivation, and later on we'll move on to the detailed account of it. So the definition of aestivation, what it states is the mode of arrangement of sepals or petals. Look at the definition, how we state the mode of arrangement of sepals or petals in floral bud. In floral bud with respect to so this is with respect to the next floral buds or other members of the same word. Other members of the same word. When we come across the term whorl ಅಂತಂದ್ರೆ sepals, petals, androecium, gynoecium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now here the whorl, it is with reference to what? With reference to either sepals or petals. With respect to sepals or petals. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಗ್ಗು. ಒಂದು ಮೊಗ್ಗಿನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ we have divided the aestivation into 4 major types. Okay, so this is the definition of the aestivation. So what does it states? The mode of arrangement of sepals or petals in the floral bud with respect to other members of the same whorl. Same whorl ಅಂತಂದ್ರೆ petals sepals ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ aestivation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So how exactly they are arranged. Okay, so we'll see them in the types of aestivation. Okay, now there are 4 types. If we look at this part, we can just say there are 4 types of aestivation. Now in these 4 types, if we look at them,
The first one is called as a valvate estivation. The first type is valvate estivation. The second type is twisted twisted estivation. Third one is imbricate estivation. Fourth one is vexillary estivation. So these are the four different types of estivations. Then what are these four types? So let us see them one by one. Now here the first one is valvate estivation. Then what is the meaning of valvate estivation? Valvate estivation is nothing but arrangement of sepals or petals end to end where the floral appendages will touch each other but they do not overlap. Ondra mele ondu overlap agirangilla. Okay, so this is what is called as the valvate estivation. So in the valvate estivation, what we say is so the sepals or petals in a whorl just touch one another. The sepals or petals just touch one another in the whorl, or in other words, arrangement of sepals and petals end to end. Okay, arrangement of sepals and petals end to end is termed as valvate. So this type of estivation we observe in calotrophes. Okay, calotrophes. In the calotrophes plant, we observe the type of estivation where it is called as a valvate estivation. Calotrophes ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, where it produce milky latex also from the stem. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು look at this. So this is how it is arranged. This is the sepal or a petal. This arrangement ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ end to end ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Suppose if there are 5 sepals or petals, 5 ಇದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು 1, 2, 3, 4 and 5. How they are arranged? ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು end to end attachment ಆಗಿದೆ. Without any overlapping, there is no overlap. Ondra mele ondu overlap agilla. Okay, so this type of estivation is said to be valvate estivation. We observe it in the bud condition. Alli now observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so this is the first one. Then let us go for the second one. Which is the second one? Second one is a twisted estivation. So in the twisted estivation, what we say, the same, the sepals or petals, they are overlapped at its margins. This margin ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಐದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್. ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್
with the another. So such type of aestivation is said to be twisted aestivation. And as far as this twisted aestivation is concerned, what we define is if one margin of the appendage overlap with the next one. If one margin of appendage overlaps with another. Okay, if one margin of the appendage are floral appendages, either sepal or petal. Okay, so overlaps with another, such type of aestivation is called as a twisted aestivation. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು twisted ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. You can write it in another way also. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿನೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. That means the sepals or petals overlaps at its margins with the another floral appendage. Such type of aestivation is also defined as twisted aestivation. For this twisted aestivation, we can take a best example of a China rose ಅಥವಾ hibiscus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. China rose or hibiscus. ಆ example ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. Then along with the China rose, we can quote other examples also for this. The other examples is cotton lady's finger. Okay. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್? let us look at the diagram of the twisted estimation. Okay, now in the twisted estimation, what we observe is it's 1, 2, 3, 4, 5. Look at this one. Look at this. Okay. Look at the diagram here. What we observe? Sepals petals arrangement ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. One part is outside, other part is inside. ಇದು second sepal ಅಥವಾ petal. One part is outside, one part is inside. ಹಂಗಿದ್ರ one floral appendage, this is another. So overlapping ಆಗಿದೆ. Overlapping ಅಂತಂದ್ರೆ not exactly touched, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು overlap ಆಗಿದೆ. Okay. ಈ ರೀತಿ overlap ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this type of estimation is called as a twisted estimation. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು twisted estimation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And such type of twisted estimation ಇದು ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರದಾಗ ನೇಚರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. That's why the plants which are present in the nature, we have that field study. Based on that field study, we are representing here. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರದಂಗ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Because we are under the control of the nature. So that's why what is present in the plants, we are representing here. Plants ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬರ್ದಂಗೆ ನೇಚರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the story which we are telling about the facts of the life, right? It's not a construct or a built up story, illa illi reality ada. So that's why what we say in biology is a real thing. We are not telling about any imaginary things here. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಗ್ಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಮೊಗ್ಗ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ twisted estimation. Then let's go to the third one. The third one is imbricate. Imbricate estimation.
Then let's see what is imbricate. In the imbricate estivation, there is no regular arrangement of sepals and petals. So sepals and petals are not arranged regularly, and hence in an irregular manner these are arranged, and such type of estivation is said to be imbricate estivation. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ estivation ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So here, if the margin of sepals or petals, if the margin of sepals or petals, so here the margin of sepals or petals overlap one another, they overlap one another, then what we say, but not in any particular direction. So here it does not has any particular direction. Such type of estivation is said to be imbricate estivation, and the example that we are going to see here is cassia and gulmohar. ಕ್ಯಾಸೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು? So here we have one, look at this. This is completely inside. This overlaps. This is completely outside. This overlaps. This also overlaps. Now look at this. Now look at the estivation. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. How it is? Okay, let us consider that as this is 1, 2, 3, 4 and 5. 5 petal ಅಥವಾ sepals ಇರಬಹುದು. One is completely inside. Inside ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು petal ಇಂದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is inside. This is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. This one end outside ಅದ, ಮತ್ತೊಂದು end inside ಅದ. ಇದು twisted manner ಒಳಗಡೆ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈ petal completely outside. ಎರಡು end ನೋಡ್ರಿ. ಇವು ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆನೇ ಅದ. This is outside, and look at this again. This is in twisted manner. One part is inside, one part is outside. Look at this. One part is inside, one part is outside. So that's why this is also in twisted manner. So that's why what we say here is one is completely inside, one is completely outside. The other three are in twisted fashion. The other three are in twisted manner. Such type of estivation is said to be imbricate. That's why in the imbricate estivation, the sepals or petals are not arranged in a particular direction. ಯಾವುದೋ ಒಂದು particular direction ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. So this type is referred as what? Imbricate estivation, where we observe them in what? Cassia and gulmohar. Cassia ಕಾಬಾಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಸಂಕೇಶ ಹೂ, ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ. ಆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ estivation ಯಾವುದು? This is imbricate estivation. So let's look at the last one. The fourth one is the valvate estivation. So fourth one is valvate estivation. So let's look at the definition of a vexillary, not valvate, it is last one, vexillary estivation. Fourth one is vexillary. Okay, let's look at the definition and then we'll have a comparative account over this. Now here there are 5 petals, or let us say in 5 petals, if there are
5 petals. Okay, as we are taking the 5 petals here, suppose if there are 5 petals, what we do out of the 5 petals, the larger or let us say the largest petal is called as a standard. The largest petal, which is called as a standard, overlaps two lateral petals. Overlaps two lateral petals, and these lateral petals we call them as wings. It overlaps at two lateral petals where we call them as wings, which in turn overlaps the smaller petals. So it overlaps two lateral petals. So here the wings, what they do, overlaps the two smaller petals, and those petals we call them as keels. These are called as keel. So two smaller anterior petals which are called as keel. So it is maxillary, or it is also called as a papillomeniscus. And this is observed in the plants like pea and beans. Okay, pea and beans. ವಟಾಣಿ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್? ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Okay, now in the vexillary estivation, what we observe? One thing is, we observe one large petal, then two lateral, and two small. Okay, now what is the name that we are going to give for this? This is standard. These are called as wings. This is keel. Such type of estivation is called as a vexillary. Now look at the definition. Definition ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? If there are 5 petals, 5 petal ಅದಾವ. This is 1, 2, 3, 4, 5. 5 petals ಅದಾವ. The largest, this is the largest, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಇವು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. Then here what happens? Largest is called as standard. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is most important. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. In vexillary estivation, the largest petal is called as what? The largest petal is called as a standard. Then the medium petals, two lateral petals are called as what ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Wings. And two smallest petals are called as what? Keels ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, that is the name which is given. Look at the definition. The largest standard overlaps two lateral petals. ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ overlap ಮಾಡೋದು ದಂಡಿ. At the edges it has overlap. Then these wings have overlapped two small anterior petals. ಈ petal ಇವು overlap ಆಗಿದಾವೆ. Okay, and here it is fused. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಕೂಡಿರುವಂಥವು. And they are small, which are called as keel. That means this vexillary estivation consists of a larger petal called as standard, two lateral wings, and two anterior
ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್? ಹೀಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಪಿಲೋನಿಯೇಸಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಆಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಪಿಲೋನಿಯೇಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಯಾಪಿಲೋನಿಯೇಸಿಸ್ ಆಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀನ್ಸ್. ಬಟಾಣಿ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಪಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಟು ಮೀಡಿಯಮ್, ಟು ಸ್ಮಾಲ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟಿವೇಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗಿನಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಆಸ್ಟಿವೇಷನ್ಗಳು ಇವು. ರೈಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟಿವೇಷನ್. Okay, the next part that we are going to discuss after the part of the aestivation is regarding the androtion. Let us come to the part of the androtion. Androtion is nothing but it is the male part of the flower that is represented by stamens, and this stamen is made up of 2 parts where we call it as the filament and the anther. Okay, then androecium is the male part of a flower that is represented by stamen. Okay, so the units of this androecium we call them as stamens. So let us call it as it is composed of stamens. Right? It's made up of stamens. Stamens means a male part. Male part is referred as androecium. Okay, then what about the next structure? If you look at the stamen, stamen is made up of 2 parts. 2 ಪಾರ್ಟ್ದಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, suppose if you look at the stamen, it is having 2 parts. This is anther, this is filament. Anther and filament. Anther ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is bilobed. 2 lobes ಇರ್ತಾವೆ. Bilobe structure ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, so that's why what we say stamens is made up of anther and filament. Now what is anther? Anther is the lobed part which consists of 2 lobes. 2 lobes are. Anther is a bilobed structure which is attached to filament. Now this anther lobe, if we cut ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ anther lobe ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if we cut like this, then what we observe, such structure. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸೋದು. ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಲೋಬ್. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈಲೋಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ತೆಗ್ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್? 2 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್? Pollen grains are the male gametophytes, right? Pollen grains are the male gametophyte which are involved in the process of fertilization with that of the stigma of the ovary, right? Then look at this. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಭಾಳಷ್ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಎಷ್ಟು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಒಂದು ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ. ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಲೋಬ್ಡ್. ಬೈಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? 4. ಒಂದು ಲೋಬ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ಸು? 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್.
The detailed account of this you are going to study in the sexual reproduction of the flowering plants in second PU. Second PU ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ನೀವು detail study ಮಾಡ್ತೀರಿ, right? Okay, so we are going to study regarding the part of the anther. So anther ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು statement ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? Anther is bilobed structure. Each lobe consists of two pollen sacs that produces pollen grains. This is the statement. So statement for anther. Anther is, it is a bilobed structure. Each lobe consists of two sacs. These are two sacs are called as pollen sacs. Then pollen sacs produces what? Pollen grains. What do they produce? Pollen grains. And the pollen grains are called as a male gametophyte. New bracket ne prakara barkobodu. Male gametophyte, which is the male gametophyte in a flower, pollen grain. Adhe riti female gametophyte anta bardada, adike embryo sac anta karitivi. It comes in the later part. Okay, so this is regarding the part of the what? Anther of a stamen. Now filament anta nodoಣ. What is a filament? Filament, it is long, slender, thread-like structure that holds anther lobes, or that holds the anther. Anther hold ಮಾಡುವಂತ structure ಇದು. So it holds the anther. Which one? Filament. That's why what we say is a filament is a long, slender, thread-like structure. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು long ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, slender ಅಂದ್ರೆ thin, thread-like structure. What is that? It is the filament. What is the function of filament? It just holds the anther lobe. ಮೇಲ್ಗಡೆ anther lobe hold ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ತದ, and at the base it is attached to the thalamus, or it might be attached to the petals also. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. It just holds the anther lobe. Okay, so this is regarding the part of the stamens. Okay, so how we can state this? Okay, regarding the part of the androecium, androecium is nothing but it is the male part of a flower which is represented by the stamen. Stamen is made up of two parts called as anthers and filaments, and the anther consists of two lobes, and we call it as a bilobed structure. And this bilobed structure anther, it consists of pollen sacs. Each lobe consists of two pollen sacs. Each pollen sac produces the pollen grains. So a lot of pollen grains are produced in the pollen sacs of the anther lobe, where they are released, where they are dispersed during the process of pollination, and later on the process of fertilization occurs. Filament is a long thread-like structure, or it is a slender structure which helps in attachment of the anther lobes on one side, and on the other side it is attached to the flower. Okay, so this is the part of what? The anther lobe along with the filament, where we call together part is the stamens. Okay, then we come across one more term in the part of the androecium. So still we are in the androecium part. Okay, let us come to the next part. A sterile stamen, we use a term called as staminode. Staminode is, it is the sterile stamen. So sterile stamens are called as what? They are called as a staminode. It is an objective 1 mark level like the question is. What is staminode? Sterile stamen is called as a staminode. This ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Sterile ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It won't produce pollen grain. ಅದು pollen grain produce ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ pollen grain ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಾಯಿತು? Okay, so that's why the main intention of this is, if the pollen grains are not at all produced, we call such type of stamen. ಅಂತ ಸ್ಟೇಮನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟರೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಬಂಜತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್.
unable to continue its generation. Okay. Then with the staminode, so this is one definition. Let us go to one more definition with respect to the stamens. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ definitions ಅದಾವ, where we call it as epipetalous. Epipetalous. If the stamens are present on the petal ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೋ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ಸು. ಹಂಗಿದ್ರೆ if the stamens develop or grow above the petals, such type of petals are said to be epipetalous. Stamens present on the petals is what is an epipetalous. So that's why what we do is when stamens are attached to petals, here stamens attached to petals. If the stamens are attached to petals, such condition is called as what? Epipetalous. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where we call it as epipetalous. Okay. Then along with this, let's move on to one more term where it is called as epiphyllous. Again, epi means above, phyllis meaning perianth. Stamens attached to perianth. If the stamens are attached to perianth, lily plant ಒಳಗಡೆ ಈ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಪಿಫಿಲ್ಲಸ್. ಎಪಿಪೆಟಾಲಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಎಪಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಪಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ದೆನ್ along with that, let us use one more term. Here we can take an example of lily. Example is of lily flower. Okay, then let's go to the next one. Next one more definition is there, where we call it as a polyandrous. Here stamens are free. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅದಾವು, 5 ಇರ್ಬೋದು, 10 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as polyandrous. Polyandrous means free stamens, or if the stamens are free, such condition is called as a polyandrous. Okay, then let us go to one more term called as a monoadelphous. Next one is a monoadelphous. Mono means one, adelphous means a bundle. Now here stamens are united to form into a single bundle. ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗ್ಯಾವ, 5 ಅದಾವ ಅಥವಾ 10 ಅದಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು 10 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಬಂಡಲ್ ಆಗ್ಯದವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ monoadelphous. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 10 ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ 9 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದು 2 ಬಂಡಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಅಡೆಲ್ಫಸ್. ಅಥವಾ ಈ 10 ಒಳಗಡೆ 3 ಮತ್ತೊಂದು 3 ಇನ್ನೊಂದು 1 ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ more than 2 bundles we call it as a polyadelphous. These are the technical terms used with respect to the stamens. ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ಹೆಸರು ಮೇಲೆನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ monoadelphous, mono meaning single or one, adelphous is nothing but group. So stamens united to form one bundle. So stamens are united to form one bundle. If they form only one bundle, stamen ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವು, ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ monoadelphous ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Such type of a monoadelphous condition, this type we observe in certain plants like China rose. Hibiscus flower ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಡಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. This is monoadelphous.
Then let us come to the next one, diadelphous. Same definition, stamens are united to form into two bundles. Same definition now ಇಲ್ಲಿ run ಆಗ್ತದೆ. So here stamens are present in two bundles. So stamens are present in two bundles. If they are present in two bundles ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಒಳಗಡೆ 9 ಕೂಡಿದಾವ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಅದ ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a two bundle. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಗ್ಯದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಅದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೀ ಅದ, ಎರಡು ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಡಲ್ ಮೊನೋಡೆಲ್ಫಸ್. ಎರಡು ಬಂಡಲ್ ಆಗ್ಯಾವು ಡೈಡೆಲ್ಫಸ್. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 bundles we use a common term polyadelphous. Okay, so this is diadelphous condition, and diadelphous condition is observed in P. Example for this is P. Botany ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ, botany ಹೂವಿನ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. So one more is polyadelphous. So polyadelphous stamens are present in many bundles, or let us say more than 2 bundles. So stamens in many bundles. So stamens in many bundles. Okay, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಎರಡು ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು polyadelphous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Such type of polyadelphous is observed in citrus. Example is citrus, like citrus plants, like lemon, orange. Citrus plants ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ many bundle. Okay, then along with that we have one more last statement for this. There may be variation in length of filament. There may be variation in the length of filament. ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಲೆಂತ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ in the length of filaments within a flower. Within a flower. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆನ ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಲೆಂತ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯೂ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೂವಿನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ in the length of the filament is observed within a flower in the plants like salvia and mustard. So example for this is salvia and mustard. Mustard, ಸಾಸಿವೆ ಹೂ. ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ because of the nature they have developed in such a way for the process of pollination. ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವೇರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ or concerned to the part of the androecium, and here we end up with the part of the androecium. It's very simple. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೊಸವದಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದು ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್, ಎಪಿಫಿಲ್ಲಸ್, ದೆನ್ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್, ಮೋನೋ ಅಡೆಲ್ಫಸ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಡೆಲ್ಫಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಡಲ್ ಮೋನೋ ಅಡೆಲ್ಫಸ್, 2 ಬಂಡಲ್ ಡೈಅಡೆಲ್ಫಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 polyadelphous, right? And the length of the filament also varies. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು
such type of variation of the length of the filament in a flower is observed in the plants like salvia and mustard. Okay, so salvia and mustard ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. Okay, so here let's end up this session today where we started with the chalk and technology, and in the coming session let's continue with the next part called as a gynoecium. Till then, have a good day.